Kelas rep kita siapa? Tak nak respon juga. Okay, tak apa. Nur Zarifah. Mana dia? Kelas rep ada ke tak ada? Okay, it's okay. Alright, so let's start our class today with chapter 2 with regard to the topic of material. Okay, we will discuss more in detail about the material itself. Okay, as I give you a video, walaupun last week kita cuti nuzul Quran, but then I prepared you a video discussion with I rasa with the other class, but then the content is the same. Okay, so I really hope that you dah watch the video and dah faham the term that should be used ataupun yang you kena faham dekat dalam dalam ACC 116. Sebab chapter 1 is more on the theory part. Okay, chapter 1 is more on theory part, but most of the term dia akan repeatedly akan di explain for for the next topic. So for example, this topic is material. Kita akan cuma material ni kita akan detail upkan lagi apa yang kita perlu buat dekat dalam material ni in term of calculation, in term of recording and so on. Alright, so what are the learning outcome for this subtopik ataupun topik adalah yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan definition and classification of the material, which I have explained in the video, okay, regarding the classification of the material and also the definition of the material. But I try to repeat again this class, alright, so that you boleh refresh balik sama ada you faham ataupun tak, okay. And another one, we will touch on the purchasing procedures. So what are the procedures involved whenever the department ataupun the production department need to buy ataupun order a material from the supplier. Okay, what are the document involved in the purchasing process, okay, and so on. Alright, then I will explain to you about the importance of material control system, why we need to have a material control system. Okay, kenapa kita perlukan, untuk apa, alright, dan what are the method involved in order to control the material. So kita ada stock level dan juga economic order quantity, which is EOQ. Alright, then after that, at the end of this topic, I will explain to you about the preparation of store ledger card. Okay, so stock level and economic order quantity, EOQ, is the material control system. How to make sure that the material is ordered in the right quantity, in the right price and in the right time. So this is how you use the method stock level and economic order quantity. But then regarding the store ledger card ni, this is how you record the movement of the inventory. Okay, keluar masuk inventory. Bila kita cakap berkenaan dengan material, you kena imagine that you are a storekeeper, okay, storekeeper, and duduk dekat dalam warehouse yang penuh dengan all the material ataupun stock yang diperlukan untuk production. So macam mana kita nak manage stock ni? Okay, kita nak manage stock ni in term of berapa kita nak order, bila kita nak order, berapa banyak, berapa quantity, berapa price and so on. Dan dalam masa yang sama, bila kita ada satu gudang material, macam mana kita nak control in term of movement of the material itself. Okay, so kita kena ada satu sistem, which the system is called as store ledger card. So store ledger card ni akan menunjukkan dekat you in out of the material. So bila in, berapa masuk dengan harga berapa ringgit, out berapa keluar dengan harga berapa ringgit. Then they are using 3 method of store ledger card. Sama ada boleh guna FIFO, LIFO ataupun weighted average method. Okay, so 3 method yang kita akan belajar untuk kita prepare the store ledger card.
So these 4 subtopik akan semua masuk dekat dalam you punya test. So material adalah untuk test 1. Alright. So untuk hari ini saya plan untuk settlekan number 1, number 2 and number 3. And the last one, preparation of store ledger card, we will be discussed in the class after Raya break. Okay. So I try my best to explain to you about those 3 subtopic by today. Okay. Alright, next we'll explain about the definition and classification of material, where the material itself can be defined as the basic material. Okay, the basic raw material. Kita bercakap berkenaan dengan production. So when we talk about the material, it is a raw material. Okay, bukan finished goods. Finished good adalah something yang kita dah proses menjadi barang akhir. Sekarang ni kita nak proses barang akhir tu, kita memerlukan basic raw material ataupun integral part of the finished good in order to converting the raw material into the finished good. Ataupun lebih bahasa senangnya kita panggil sebagai ingredient. Bahan-bahan yang digunakan untuk kita produce the product. So it depend on what are the product that want to produce. Contoh kalau you nak produce cookies, the material ataupun the ingredient should be involved is that flour, egg, sugar, baking powder and so on. Those are the bahan-bahan mentah ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cookies. Berbeza dengan produk kalau you nak buat baju kurung, so for example. So the ingredient that should be used in producing the baju kurung adalah fabric, for example. So fabric called as ingredient ataupun material. And this material can be divided into 2, direct material and also indirect material. I dah explain pun dekat dalam video. Okay. Yang mana kalau siapa yang dah tengok video tersebut, dia akan faham apa perbezaan antara direct material and also indirect material. So basically direct material is the main ingredient. Bahan utama yang diperlukan untuk producing a product. Okay. So for example, giving in the slide, making a cake, so the direct material would be the flour, eggs, butter and so forth. Okay, so the flour, the egg and the butter should be the direct material. Kenapa kita categoriskan dia sebagai direct material? Because it is a main ingredient in producing a cake. Kalau tak ada tepung, dia tak akan jadi cake. Kalau tak ada telur, dia tak akan jadi cake. So it's a compulsory ingredient, okay, main ingredient in making a cake. But dalam kita producing a cake, ada juga bahan-bahan yang kita rasa kita boleh kategorikan dia sebagai something yang just a small or minor part of the finished goods. Dia macam seolah-olah aksesori sahaja kepada finished goods tersebut. Macam tak ada pun tak apa, okay? Kalau ada lagi cantik, kalau ada lagi sedap, macam tu. So for example, in making a cake, the indirect material would be fruit jams, baking powder, cocoa powder, lime juice, milk. So those ingredients, it is not a main ingredient. Dia bukan main, tetapi dia hanya sebagai minor part dekat dalam producing a finished goods. For example, kalau you tak ada fruit jams, cake tu akan jadi, cuma dia tidak variety. Okay, dia bila kita nak jual tu, kita hanya ada cake yang original cake. So kalau customer minta yang cake yang perisa strawberry, yang ada jam pineapple, strawberry, blueberry and so on, ataupun chocolate and so on. So kita tak boleh nak provide. So that's why dia akan dikategorikan sebagai small or minor part as compared to the direct material. And indirect material also known as overhead. Okay, overhead. Actually, overhead ni yang mana kita akan belajar in detail dalam chapter 4. Overhead ni adalah semua yang indirect. Indirect material, indirect labor dan juga indirect expenses. So all the indirect cost
would be categorized as overhead. So yang ni kita akan belajar in detail dalam chapter 4 nanti. Okay. Alright. So next, this slide present to you about the example of product, finishing product. So this is the finishing product, which is the furniture. So the yellow line is the referring the direct material. So the wood would be the direct material to produce the furniture. Okay, while the blue line is the indirect material where paku, cat, varnish, those are the indirect material ataupun small part ataupun accessory untuk produce a furniture. So kalau tak ada kayu, dia tak akan jadi furniture tersebut. Tapi kalau paku tak ada, cat tak ada, varnish tak ada, dia boleh jadi furniture tetapi dia tidak cantik untuk dijual, dia tidak kukuh and so on. So I really hope that when I menggunakan example ini, lebih mudah untuk you faham perbezaan antara direct material and also indirect material. Okay, bagi reaction sikit sama ada you faham ataupun tak. Okay, good. Alright, so next slide will explain about the manufacturing facility. Okay, so this is the proses yang berlaku macam mana you nak manage inventory ataupun dipanggil sebagai, bukan inventory, manage material. Okay, so how you manage material in manufacturing punya facility. Okay, what are the facility involved in order to manage or control the material. So first thing first, bila kita dalam production department, production center ataupun dalam manufacturing industry, okay, apa yang penting adalah you perlukan raw material. If tak ada raw material, you tak akan boleh produce the product. Okay, so apa yang perlu buat? So lori ni akan hantar raw material kepada warehouse. Okay, so kita dah call supplier, maybe the purchasing department dah call supplier, kita nak memerlukan 100 kilogram flour dan apa-apalah material lain kan, contoh 100 kilogram flour. So the supplier will deliver the material into the warehouse. So orang dekat warehouse akan angkat, akan handle all those things and so on, and dia akan storekan dekat dalam warehouse tu. Dia akan simpan dekat dalam warehouse tersebut. Alright, dan bila dah disimpan di sini, so this is the stock, okay, of the material. Dan apa yang kita buat adalah proses seterusnya, this manufacturer will instruct to the storekeeper to to come out ataupun to give to the production department how much the material that can be used in the production center. Berapa banyak yang you nak, tepung yang you perlukan, berapa banyak sugar yang diperlukan, berapa banyak fruit jam yang diperlukan. So the storekeeper will make sure that all the material dalam warehouse ni is ready for production. Okay, so the storekeeper always make sure that the material yang ada dekat dalam warehouse is always ready for production. Once production requires the material, then material is there. Okay, so barulah production ini berjalan dengan smoothly. Tak adalah tiba-tiba terpaksa off production disebabkan oleh material tak cukup. Tak boleh, sebab bila off the production akan bear another cost. Okay, sebab ada overhead cost yang kita perlu bayar. Okay, walaupun production kita kosong, yang mana kita dah belajar dalam chapter yang lepas, chapter 1, fixed cost. Kan, walaupun production kita kosong tapi kita kena bear the cost of fixed cost. Alright, so kita tak nak itu berlaku. So that's why the material control system tu penting untuk memastikan the material is always ready for production. So at the end of the day, daripada kilang ni akan keluarlah finished good. Apa yang you nak keluarkan tu, right? Dia akan menjadi inventory. So inilah inventory yang you letak dekat dalam SOPL, opening inventory, SOFP, opening inventory, closing inventory and so on. Alright, so this is the inventory yang you record tu. Alright,
Then next slide, this is the process ataupun prosedur yang berlaku dalam in order to purchase the material. Okay, so these are the production, the center involved in purchasing the material. So siapa produk apa ni, department mana, cost center mana yang terlibat untuk pembelian material. So kita ada production center, store center, purchasing center, receiving, store dan juga account. Okay, store dua kali. Production, store, purchasing, receiving and also account. So basically this is the process yang berlaku bila mana you nak beli material. Okay, so first of course, production lah yang akan menentukan sama ada dia nak material ataupun tak. So production will request material from the store. So okay, I nak 100 kg gula for example. So sampai dekat store, store akan check sama ada gula itu ready for production ataupun tak. If gula tak berapa nak cukup ataupun dah pada tahap yang minimum level, so store dia akan request to the purchasing department untuk beli material tersebut, untuk top up material. Okay, so bila top up material, bila purchasing call the supplier and so on, dia akan buat a buying process lah. Dari segi quotationnya, pemilihan quotation, dari segi pemilihan quantity, pemilihan quality of the material and so on, right? Then after that, when the purchasing and the supplier agreed with the quotation, with the agreement that have been made, so the receiving department will receive a goods ataupun the material itself, and dia akan buat checking and also inspection. Sebab bila kita call supplier, kita bagi tahu 100 kg telur, 100 kg telur, 100 kg tepung, 50 kg sugar and so on. Once you terima barang tersebut, you kena buat checking ataupun inspection dulu sebelum sign the purchase invoice ataupun good receive notes. Okay, so bila you tengok benda tu semuanya mengikut kepada purchase order, then kita akan bagi kepada storekeeper untuk dia store all the material. Dan last kali, the account department will make a payment to the related supplier with all the necessary document. So kalau you perasan, each of the procedures ni akan melibatkan dokumen-dokumen yang tertentu. Okay, so each of the department dia akan melibatkan dokumen-dokumen tertentu. Contoh dokumen adalah material requisitions notes. Okay, so this is important ya, tolong jot down dekat dalam you punya slide. Soalan ini selalu akan keluar dekat dalam you punya test. Okay, what are the function of material requisition form? Okay, in which department the form should be issued, macam tu. So activity yang pertama adalah you need to find out what are the definition for each of the document and what are the function. Okay, dan dekat department mana dokumen itu perlu diisukan. Material requisition form. Apa maksud material requisition form? Apa yang kena ada dalam material requisition form? Why we need to issue the material requisition form? And which department yang kena issue material requisition form? So benda ni penting. So please you find out. Okay, the definition also the function. Ni madam nak tengok masa lepas raya break nanti. So you have to make sure once you masuk kelas je, ada jawapan untuk this slide. Okay, make sure ya. Kalau tak ada, lepas raya break, okay, you tunggu apa yang madam akan buat. Okay, setiap orang tu madam akan check. Okay, if not you drop subjek ni, you pergi kelas lain. Alright? Okay, so madam nak you be a responsible students even though we are in the online learning method. Okay? Alright, so next kita akan start dengan calculation part. We have done on the theory part. So give a reaction sama ada you boleh faham ataupun tak. Are you following me ataupun tak? Okay. Alright. Okay, masih ada 21 orang ya. Kita 33 orang. Mana yang lain? Okay.
Alright, then so this is the slide where you will start with calculation part. So Mida harap ada calculator lah dengan you sekarang ni. Okay, so dan juga kita akan melibatkan, kita akan start dengan memorizing formula-formula yang terlibat. Okay, kalau kita tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 formula. 6 formula tapi tak termasuk tabulation punya formula. Okay, so those formula you have to understand and memorize sebab dia tidak akan diberikan dekat dalam you punya test. Okay, so we start with the material control system and the importance why we need to control the material, why we need to have a system to control the material. Okay, sebab apa? Sebab kita nak memastikan to ensure that material is always ready for production. Okay, as I said before, kita nak kena pastikan once the production center request a material, the storekeeper can produce pula, can give a material related with the quantity of the requested by the production. Kalau production minta 100 kg, kita perlu pastikan ada 100 kg. Dalam masa yang sama, once the production center request 100 kg, ada lagi backup stock dekat dalam warehouse tu. Kalau tak ada, you kena buat pembelian and so on. Okay, sebab kita tak nak kita punya material is out of stock. Alright, and purchase the material in a right quantity at the right time and in a right price. So kita nak pastikan ketiga-tiga itu berlaku. When we talk about the cost, kita nak cost yang paling rendah. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak kuantiti yang kita perlukan dan juga masa yang kita perlukan. Kita tak nak kalau hari ni saya nak ataupun besok saya nak, benda tu kena ada besok. Sebab kalau tak ada besok, dia akan mengganggu proses production. Okay, so this is how you control the material menggunakan EOQ dan juga stock level. Okay, so EOQ ini lebih kepada untuk menentukan, to determine how much the material should be ordered. Berapa banyak material yang kita perlu order untuk mengelakkan berlakunya material ni tak ready for production. Untuk memastikan material yang kita order itu pada tahap yang pada keadaan yang kuantiti yang betul, pada keadaan yang tepat, pada harga yang tepat. Okay, so this is EOQ, where the EOQ can be calculated based on the formula method, tabulation method and also the graphical method. There are three approach ataupun there are three technique yang kita gunakan untuk determine how much the material should be ordered. Okay, and kenapa warna merah ni, meaning that yang ni memang tak akan masuk dalam you punya test. So bila tak masuk test, madam tak akan ajar lah. So madam akan hanya fokus on the formula method and also tabulation method. Okay, yang mana kita akan go through by today. Alright, and another system yang kita gunakan adalah stock level, where you have to calculate the stock level for each of the material to ensure that there is no risk of overstocking or understocking. So kita tak nak nanti kita terlebih order ataupun kita terkurang order. So kalau terlebih order akan memberi risiko yang mana sekiranya material tersebut adalah material yang mudah expired. Okay, so bila material itu expired, who will bear the cost? So kita yang akan bear the cost, meaning that the organisation will bear the cost. So dia akan melibatkan rugi. So kita tak nak. Ataupun kalau overstocking, kita mungkin perlu memerlukan bangunan yang lain pula untuk kita store the material. Okay, so kita tak nak itu berlaku. Dan kita tak nak juga understocking, tak nak terkurang pembelian. Okay, so bila terkurang, meaning that the material is not ready for production. So dia dah bercanggah dengan material control system tadi tu. Alright, so what are the method that can be used to ensure that there is no risk of overstocking and understocking is that we have to calculate
how much the maximum stock level, how much the minimum stock level, what are the quantity at the average stock level, and what are the quantity that we should reorder the material. Okay, so those are the method that can be used ataupun the calculation that can be used to make sure that there is no risk ataupun bukanlah kita kata no risk, to ensure that there is a minimum risk, okay, of overstocking and understocking. Right? So those are the method that can be used to control the material, and those are the system that can be used to control the material. So EOQ dan also stock level. So first, I will explain to you about the EOQ. Ready? Okay. Okay, so now EOQ. EOQ ni apa? Kita panggil EOQ ni adalah economic order quantity. Okay, economic. Apa maksud economic? Economic bermaksud kuantiti yang sepatutnya pada harga yang paling paling murah. Paling murah. Okay, yes, paling murah. Pada harga yang paling minimum. Itu yang paling sesuai. Pada harga yang paling minimum. Right? So that's why we need to calculate the EOQ sebab kita nak memastikan berapa jumlah order yang kita perlu order. Berapa jumlah kuantiti yang kita perlu order. Right? So, bila kita bercakap berkenaan dengan ordering a stock, buying a stock and so on, kita akan melibatkan pembayaran ataupun kita akan melibatkan kos kepada pembelian tersebut. So bila melibatkan kos, kita perlu ada systematic calculation. Okay, yang mana calculation itu akan menentukan berapa jumlah yang kita perlu order dan pada tahap yang paling ekonomi, pada tahap paling minimum in term of cost dia. Okay, so the economic order quantity ini perlu dinyatakan dalam bentuk units measurement, bukan dalam bentuk monetary term. Okay, bukanlah bila kita kata EOQ ni berapa ringgit, tak. EOQ ni adalah dalam bentuk quantity. Nama pun quantity kan. So maybe dia bentuk kg, maybe dalam bentuk gram, maybe dalam bentuk liter and so on. Right, it depend on the production yang dia nak beli ataupun it depend on the material yang dia nak order. Okay, so bila kita menggunakan EOQ ni, advantage of EOQ adalah kita boleh determine the optimum or best order size. So kita boleh tahu, okay, kita tak perlu, kalau kita agak-agak, benda tu dia akan mungkin over or under stocking. Okay, tapi bila kita buat calculation, kita boleh determine ataupun kita boleh calculate, so this is the best order size yang kita perlu order. Okay, contohnya 300 unit. So kita pun order dengan 300 unit. Dan bila kita order tu sebenarnya, when we order the material, kita telah mengurangkan, meminimumkan ordering cost dan holding cost. Kalau kita gunakan EOQ. So meaning that EOQ ni, betapa pentingnya EOQ ni adalah kerana dia mampu untuk determine how much the quantity, how much the optimum quantity that should be ordered. Dalam masa yang sama, dia boleh mengurangkan dua cost, iaitu ordering dan juga holding cost. Kedua-dua cost itu akan being minimized. Okay, so bila being minimized, meaning that kita mampulah membuat pembelian dengan tepat, dengan ekonomi. Alright. So, what are the formula? Okay, sebelum kita masuk formula, kalau you dengar definition ataupun advantage of the EOQ tadi, ada beberapa term yang Madam mention, yang mana mungkin you tak nampak apa sebenarnya ordering cost, apa sebenarnya holding cost, which this term you need to understand clearly sebab dekat dalam soalan nanti, dalam soalan test nanti,
dia tidak akan dia tidak akan directly bagi tahu. So this is the ordering cost. This is the handling cost. You need to determine by your own which one is the ordering cost, which one is holding cost. If you salah determine the cost and it will affect to you punya answer, dan kalau first step salah, the next step will be wrong and you punya jawapan would be 0. Okay, markah dia akan 0. That is the risk of EOQ dan juga stock level. Sebab EOQ dan stock level dia soalan dia sama. Dia akan gabungkan soalan tersebut. Alright? So you need to know about the ordering cost. Apa sebenarnya ordering cost? Ordering cost ini adalah kos-kos yang terlibat semasa you baru nak order barang tersebut. You baru nak order the material. You tengok dekat dalam store, okay, dah masa untuk kita order the material sebab dekat dalam store tinggal yang backup stock saja. So you should call the supplier and so on to make an order, kan? Kita perlu buat quotation, kita perlu dapatkan quotation and so on, pemilihan quotation, kita perlukan supplier yang harga dia rendah, lebih rendah dengan kuantiti ataupun kualiti yang kita perlukan. So the ordering cost involved with the transportation. Kenapa transportation terlibat dalam ordering cost? Sebab you boleh relate dengan you punya keadaan you. Contoh sekarang ni, you nak beli baju raya daripada TikTok shop. Okay. Who will bear the delivery cost? Anyone? Siapa yang akan bear the delivery cost? Postage cost. Siapa akan bear? Siapa akan betul? Bila you beli barang daripada Shopee ataupun TikTok shop, siapa yang akan bayar delivery ataupun postage punya cost? Anyone? Anyone? Auni Azmi, siapa yang akan bertanggungjawab untuk bayar delivery cost bila you beli barang secara online? Customer. Siapa? Kita? Madam tak clear. You all kalau nak respon dalam chat box pun boleh, tak ada masalah. As long as you respond I punya soalan. Dan bila you nak jawab tu, you jangan kata betul ke tak betul. Kan salah kan madam marah. Tak, madam akan marah kalau you tak respon. At least you respond. Kalau madam tanya, siapa yang bear the cost? Mungkin customer code. Letak je customer code madam. Saya rasalah. Kalau salah, madam akan bagi tahu benda tu salah dan adalah pembelajaran dekat situ. Tapi kalau you tak respon apa yang madam tanya, then what you expect? Adakah madam cakap sorang-sorang dekat dalam online class ni? Alright? Okay, so the ordering transportation cost. When you order barang daripada daripada supplier, you will bear the transportation cost. You will bear the delivery cost. You kena bayar the postage and so on. Okay, so JNT pun akan hantar barang dekat you punya rumah. So that is called as transportation cost. Okay, then we have a receiving cost. Receiving. Bila kita terima barang tersebut, bila kita dah order, barang pun sampai dekat kita punya warehouse, apa yang kita kena buat? Kita kena keluarkan daripada kontena tersebut, kita kena check, inspection, sama ada betul ke tak apa yang kita order dengan apa yang kita terima. So itu yang dipanggil sebagai receiving cost. Okay, then setup cost. Setup cost meaning that kita nak kena clear up kan apa yang material yang kita dah terima tersebut. Clerical cost, ini yang berlaku bila mana you call the supplier, you kena print out the purchase order, you kena prepare the purchase order, you kena print out the quotation and so on to select a best supplier. So those are the cost yang berlaku bila baru nak order barang tersebut.
Okay, dan bila barang dah sampai and so on, kita dah check, dah inspection and so on kan. So akan ada holding cost. Yang mana holding cost ini akan melibatkan penyimpanan barang. Kita dah simpan barang tersebut dalam kita punya warehouse. Okay, contoh kos-kos yang terlibat adalah storage space cost, insurance cost, handling cost, depreciation and obsolescence. So these costs will be charged wherever you hold the material. Okay, so for example, you need to bear storage space cost. You need to bayar rent for the building untuk simpan barang tersebut. So bila you dah ada building, sebab benda tu adalah fixed asset, so you kena ada depreciation. Dalam masa yang sama, untuk mengelakkan risiko kebakaran, kehilangan and so on, you ambil insurans. So those are the holding cost. So dalam soalan dia akan bagi in term of yang example ni. So you kena pastikan adakah itu holding cost, adakah itu ordering cost. Alright. Then we have term of reorder quantity. Reorder quantity ni maksudnya repeated order quantity. You nak order banyak mana. Okay. So this is called as inventory turnover ratio. Okay. Lead time. Lead time adalah time between you placing or making order and actual time yang material itu deliver kepada dekat you punya warehouse. So mungkin you order daripada Johor Bahru, so dia mengambil masa 2 ke 3 minggu untuk sampai dekat warehouse. So 2 ke 3 minggu itu adalah you punya lead time. So 2 minggu paling minimum, 3 minggu paling maksimum. So that is called as lead time. So hence, baru kita boleh masuk kepada the calculation of EOQ. Alright, so as I mentioned before, the EOQ can be determined or can be calculated menggunakan using two methods, which are formula method and also the tabulation method. For formula method, you have a formula. Okay, you need to use a formula and the question will ask you calculated EOQ using formula method. Then you are using the formula method. Calculate a EOQ using tabulation method. Then you need to prepare the tabulation. Okay, so dalam formula ini, so this is the formula, alright. So ada beberapa item yang you kena determine from the question. So soalan adalah dalam bentuk case study. So daripada case tersebut, you need to extract ataupun keluarkan 3 item. Yang mana yang pertama adalah demand per annum. How much demand untuk setahun? Annum. Dia nak annually. Dia tak nak monthly, dia tak nak daily ataupun weekly. If the question give you the demand on weekly ataupun monthly or daily, you need to convert it to the annually. Okay, kalau bagi dalam bulan, you kena darab dengan 12. Kalau bagi dalam minggu, you kena darab dengan 14. Kalau bagi dengan hari, you darab dengan 360 hari. Macam tu. Alright. So, demand, D ini mesti dalam bentuk annual demand. Dan another one is the ordering cost per order. Ordering cost, this one, CO. Mesti dalam bentuk per order, bukan total ordering cost. Mungkin bagi tahu RM5 per order. So RM5 would be the would be put here. RM5 macam tu as a CO. Then you have CS. CS is cost of storage. Okay, per item per annum. So divide by storage cost. Storage cost maybe insurance ataupun transportation. So benda tu adalah storage. Okay, transportation pula. Insurance depreciation, okay. Rental for example, itu adalah storage cost. Alright. So dia punya formula dia akan jadi punca kuasa 2 darab dalam kurungan ordering cost
darab annual demand. Okay, bahagikan semua ni dengan holding cost. Punca kuasa 2 kan dia. Okay, so this is how you using a formula method to calculate the EOQ. Okay, contoh, right, simple example yang Madam boleh tunjukkan dekat you adalah the annual consumption of product Z is 4,000 unit. This is the annual consumption, 4,000 unit. The procurement cost, 10 ringgit. The cost per unit, 5 ringgit. And the storage and carrying cost is 10% from the material unit cost. Okay, so the annual consumption, okay, so daripada soalan ini, again, you need to calculate the EOQ. Apa yang you perlukan bila you nak calculate EOQ? You kena ada AD, you kena ada HC, you kena ada ordering cost. Faham ke tak faham? Kena ada 3 tu. Wajib you cari daripada soalan. Kalau you tak dapat 3 tu, you takkan tahu soal apa ni dia punya jawapan lah. Jawapan dia akan salah. Right? So from this example, we can determine that the annual demand is 4,000 unit. So dia bagi tahu annual consumption. Then the ordering cost is 10 ringgit. Sebab dia bagi tahu the procurement cost. Procurement cost meaning that the preparation of the purchase order is 10 ringgit per order. So 10 ringgit. The holding cost is here. Storage and carrying is the holding cost. So how much the holding cost is 10% from the material unit cost. How much the material unit cost is 5 ringgit. So 5 ringgit times 10%, masukkan dekat dalam formula ni, you akan dapat 400 unit. So what you need to do now is that ambil calculator you, masukkan all the figure. Did you get the 400 units now? Masukkan dalam calculator you. Dapat 400 ringgit, tolong respon. Masukkan saja dalam calculator. Dapat tak 400? Syamimi Izzati, did you get the 400 units? Kazrin, Azmira, you dapat? Syamimi Izzati. Okay, good. Wan Nur Nadia, you dapat tak? 400 units? Dapat, Miss. Okay, good. Muhammad Zafri, did you get 400 units? Okay, good. Zafri? Zafri ada tak? Syafiq, dapat tak 400 unit? Rizwan? Dapat, Miss. Kowi? Okay. Alright. So this is how you calculate EOQ using formula method. Okay, nanti kita akan tengok at the end of this session, kita akan tengok the real question from the past semester question. Right, so macam mana dia keluarkan soalan berkenaan dengan EOQ and so on. Right, so now we proceed to the tabulation method. Tabulation. Okay, tabulation method, we need to prepare a table. Okay, dan dia punya step tu banyak sikit lah berbanding dengan formula method tadi tu. But again, walaupun menggunakan tabulation method, again you need to find out the 3 item tadi daripada soalan, which are AD, HC dan juga OC. Nak tak nak memang kena cari ketiga-tiga item tersebut, sama ada you gunakan tabulation ataupun you menggunakan formula method. Alright? Okay. So, the tabulation method, nama pun tabulation, you need to prepare the table. So, this is how you prepare the table for tabulation method. So, you need to find out what is the order size,
what is the average stock, how much the number of purchase order, how much the total holding, total ordering, and total cost. So actually, the objective you prepare the tabulation method ni adalah untuk you menentukan the cost of stock, total cost of stock. Okay, untuk determine which the EOQ punya order size. Okay, before saya masuk in detail about the tabulation method, Madam explain about the difference of the EOQ formula method dan juga tabulation method. Bila kita nak gunakan formula method, bila kita nak gunakan tabulation method. Alright, EOQ untuk formula method adalah bila you nak order, you memang tak ada idea langsung you nak order berapa banyak. Memang tak ada idea langsung. Dalam fikiran you tu nak order berapa ya, kita tak boleh nak estimate saja, tapi kita pastikan bila you order tu adalah best order size. Dalam masa yang sama kita boleh minimumkan ordering cost dan juga holding cost. So kita gunakan formula method. Tetapi kalau you dah ada range of order, contoh you nak order 300 ke, 200 ke, 500. So kita tak tahu, kita nak order, adakah bila order sikit tu cost dia paling rendah? Tak juga. Mungkin bila order sikit itu cost yang paling tinggi kita dapat. So bila order banyak, barulah cost dia rendah. Maybe. So bila maybe tu berlaku, so 300 ke 200 ataupun 500, so kita buat tabulation method. Sebab apa kita buat tabulation method? Objektif dia tadi adalah untuk kita mencari cost of stock, total cost of the material yang kita nak order tu. Adakah 300 ni paling rendah total cost of stock dia? Adakah 200 paling rendah ataupun 500 paling rendah? So yang paling rendah itulah yang kita akan kategorikan sebagai EOQ. So for each of the item dekat dalam tabulation tu akan ada formula. Yang pertama, order size ni kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang you need to find out. Okay, what are the order size? Then kita ada average stock. What is the formula for average stock? This is the formula. Dah diberi kat situ. Iaitu order quantity yang ni bahagikan dengan 2. Contoh 300 bahagi 2 dapat 100.5. So itu adalah average stock dia. Then you have number of purchase order. So how to calculate the number of purchase order? AD bahagikan dengan OQ. Annual demand bahagikan dengan OQ. That's why Madam cakap tadi, bila you nak kira EOQ memang kena ada annual demand, HC dengan OC. Wajib kena ada. So soalan tu, daripada soalan tu memang you kena determine 3 item tersebut. Sebab apa? Bila you nak kira number of purchase order, dia akan melibatkan AD, annual demand. So this is the formula yang you need to memorize. Okay. Then we have total holding cost. Apa formula dia? Average stock bahagikan, darabkan dengan HC per unit. So that's why you need to determine the HC. Then we have ordering cost. What is the formula for ordering cost? Number of purchase order darab dengan OC per unit. Then barulah you boleh determine total cost of stock yang mana total ini tambahkan dengan total ini, you akan dapat total cost of stock. Okay, Madam explain lagi sekali berdasarkan kepada soalan. Okay, example ni. So let's say we have annual demand 250,000 units. We have cost of order RM20 per order and we have holding cost RM10 per item. Alright? So you need to calculate the EOQ in units and the total cost if you are given a relevant range of, nampak tak kat situ? Dia ada beberapa quantity. Quantity mana yang you perlu order pada tahap yang the best order with a minimum ordering cost and minimum holding cost. So kita nak tentukan sama ada 400, 1000, 5000 ataupun 25000. So you need to prepare the table. Okay. Dan kalau you perasan, this item dia akan sequence, dia kena sama. Dia tak boleh tiba-tiba average stock kat atas. So you kena ikut, follow betul-betul dia punya numbering ni. Okay, tak boleh tiba-tiba total cost of stock dekat A. Tak boleh. Dia kena A, B, C, D, E, F. Ikut dia punya sequence dia. So kalau tak ikut, nanti you akan dapat jawapan yang salah.
Right, so for example, order quantity. Order quantity kita ambil daripada yang diberikan tu. Adakah 400, 1000, 5000 ataupun 25000? Okay, so average stock. What is the formula for average stock? Order quantity bahagi dengan 2. So dapatlah 200 ni. Okay, number of purchase order. What is the formula for number of purchase order? Anyone? What is the formula for number of purchase order? Okay, what is the formula for number of purchase order? AD bahagi OQ. Okay, good. AD bahagi dengan OQ. So, masukkan dalam calculator, dapat tak AD 250,000 bahagikan dengan OQ 400. Did you get the 625? Yes, madam. Okay, Dapat, good. madam. Okay, good. So, this is how you calculate the number of purchase order. AD bahagikan dengan OQ. Same goes to the others order quantity. So, 250,000 bahagikan dengan 1000. 250,000 bahagikan dengan 5,000. Dia akan dapat number-number yang madam letakkan tu. So, each of the order size tu you kena kira. Right? Then, what is the formula for total holding cost? Anyone? Average stock darab HC. Average stock darabkan dengan HC. So what is the average stock? 200. 200 darabkan dengan HC RM10. So dia akan dapat 2,000. Same goes to 500 darabkan dengan RM10 dapat 5,000. So this is how you calculate the total holding cost. The thing is you need to memorize the formula. Okay? Then masukkan dekat dalam table. Ordering cost. What is the formula for ordering cost? Anyone? Total ordering cost. What is the formula for total ordering cost? Number of PO darab HC. Number of PO, number of purchase order, darabkan dengan H OC. Betul? HC. HC. OC. OC. Sebab kita nak cari total ordering cost. So, kita akan refer kepada number of PO 625 darabkan dengan 20. 20 is ordering cost. Jangan terbalik. Jangan salah. So, kalau you salah, so for example, kalau you salah formula dekat number of purchase order, the rest of you punya answer will be wrong. So, sini wrong, sini wrong. So, then you dapat apa? Memang you tak dapat apa-apa. Okay? You memang tak dapat apa-apa markah dekat situ. Okay, sebab you salah masukkan figure. So, at the end of the day, you punya table dah penuh. You akan dapat total cost for each of the order quantity. Dan daripada sini, siapa yang boleh bagi tahu madam, EOQ dia dekat mana? EOQ is at how much? The quantity. Adakah 400, 1000, 5000 ataupun 25,000? Which one? Anyone? Anyone? Berapa jumlah kan? 10,000. Apa? Rizwan? 10,000. 10,000. EOQ. EOQ 10,000 ke 1,000? 1,000. 1,000. Okay. So, kenapa you pilih 1,000 sebagai EOQ? Sebab total cost dia lebih rendah daripada EOQ yang lain. Okay, good. That is the answer. Macam mana you nak determine the EOQ adalah you tengok kepada total cost. Total cost you comparekan dengan yang lain. Mana yang paling rendah? So, 10,000 yang paling rendah. So, dia akan jadi EOQ is at 1,000 unit. So, kita pun order lah 1,000 unit. Sebab EOQ perlu pastikan the best order size pada tahap yang paling minimum dari segi holding dan juga ordering cost. Okay? So that's why we choose 1,000 unit instead of 400 ke 5,000 ataupun 25,000 unit. Sebab apa? Kos yang paling rendah.
This is how you answer question relating with the tabulation method. So berapa banyak formula yang you kena hafal kat situ? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah tadi formula method 6. So 6 formula yang you need to memorize. And know how to apply the formula to the question. Okay, the first, the important things is that sama ada you guna tabulation ke, you guna formula ke, the 3 item you kena cari iaitu AD, HC dan juga OC. Benda ni 3 ni is a must. Then baru you boleh proceed dengan sama ada tabulation ataupun formula method. Okay, soalan dia akan mention you nak gunakan tabulation ke you nak gunakan formula. Okay, so you jangan risaulah macam mana kita nak tentukan nak guna formula ataupun tak. Soalan yang akan bagi tahu. Okay, so ada soalan? So far okay ke tak okay? Okay. Okay, good. Alright. Okay. So kita pergi kepada subtopik yang seterusnya sebelum kita masuk past semester question. Sebab apa Madam continue? Sebab past semester question dia combinekan dengan stock level. So why not kita masuk dulu stock level dan kita akan proceed dengan past semester question. Okay? Untuk stock level. Okay, stock level ni ingat balik. Tadi dia kata stock level ni adalah to determine there is no risk of overstocking or understocking. So this is why we need to calculate the stock level. And the stock level dia akan ada maximum, minimum, average, reorder level. Okay, ada 4. So Madam terus summarizekan dalam slide yang Madam dah letak dekat dalam Google Classroom tu. Madam terus summarizekan dekat sini. Bila you tengok dekat sini, you akan tahu what is the stock level. Stock level ada 4. Reorder, minimum, maximum, average. Okay? Dan what is the formula to calculate the reorder level? Maximum usage darab maximum lead time. What is the formula for minimum stock level? ROL. ROL tu refer kepada yang you buat tadi tu. Maximum usage darab maximum lead time. Tolakkan dengan average usage darab average lead time. So Madam akan tunjuk pengiraan dia dekat soalan past semester sekejap lagi. Okay. Maximum stock level. What is the formula? ROL. Again, you kena refer yang ni. So kalau you salah dekat ROL, you akan salah dekat minimum, you akan salah dekat maximum. Okay. Tolak minimum usage darab minimum lead time tambah EOQ. Nampak? EOQ. That's why you need to find out what is the EOQ first. Then baru you boleh kira maximum stock level. Then we have average stock level. Dia ada 2 formula. Ada sama ada you nak gunakan EOQ punya formula ataupun yang tak ada EOQ punya formula. Kita akan tengok in detail dengan menggunakan soalan. Baru you boleh faham. Boleh ke tak boleh? Okay, good. Now kita pergi kepada soalan terus. Okay, soalan ini you dapat daripada, Madam harap you dah print out soalan So that bila you dah print tu nanti you boleh, tulis-tulis lah dekat dalam soalan you tu. So, kita dah discuss kan. Okay. So, kita akan gunakan soalan Disember 2018. Okay, Disember 2018. Bila chapter 2, dia akan ada dekat question 2 lah. Okay, question 2 ni. Alright, so question 2 ni dia ada theory part dan dia ada calculation part. So, bio biru ni you tak boleh buat lagi sebab dia akan menggunakan storage card which kita akan belajar after dry break. Dan kita akan gunakan this one, crystal gemilang trading. So kalau you perasan, 10 markah kat sini, dia combinekan economic order quantity using formula method, combinekan dengan reorder quantity, maximum, this is the stock level. So this is what I mentioned before. Right? So kita akan menggunakan soalan ni, each of you tolong keluarkan you punya past semester question so that kita boleh discuss bersama-sama dan you boleh faham apa yang Madam cuba sampaikan. Okay.
Alright, so madam copy paste masukkan dekat dalam ni supaya madam boleh conteng-contengkan dia. Okay, alright. So we have crystal gemilang trading. Okay, where the okay. First thing first, bila dapat soalan, sebab soalan dia adalah case study, you kena baca thoroughly soalan tu dulu. Soalan tu nak apa penceritaan dia. Lepas tu again, you kena keluarkan ataupun you kena highlightkan apa figure-figure ataupun amount yang penting untuk kita kira EOQ dan juga stock level tadi. Okay, so kita kita baca dulu thoroughly, kita fahamkan dulu apa yang berlaku. Crystal Gemilang Trading produces glass containers for local market. One of the primary ingredient is silica sand. So this is the direct material of producing glass container. So the silica sand is currently used in quantity of 4,000 kg every month. 4,000 kg every month. So inilah juga yang you kena buat. You highlightkan ke, you buatlah apa-apa yang patut supaya you nampak. So this is the thing yang you kena determine in order to calculate EOQ ataupun stock level. And mention juga kat situ the maximum and minimum consumption for the silica sand is 4,500. So 5,000 kg is the maximum consumption and 1,500 kg is the minimum consumption. Right? Then KG Trading ordered the silica sand at 2,500 kg per order. Dia telah order 2,500 kg per order dan order itu melibatkan cost of 500 per order. 500 per order. The order will take 2 to 3 weeks to arrive at the company's warehouse. So you nampak, so this is the lead time. Okay, sebab dia mengambil masa 2 ke 3 minggu lead time. 2 minggu adalah minimum lead time, 3 minggu adalah maximum lead time. Right. Then other costs involved are storage charge and running costs. So storage is RM2 per kg and the running cost is RM1 per kg. Now you are required to calculate the following for silica sand. Yang pertama, you need to calculate the EOQ using formula method. You need to calculate the reorder quantity. Reorder quantity sama dengan reorder level. Maximum stock level, minimum stock level and the average stock level. Okay? So, kita akan gunakan soalan ni untuk you fahamkan semula. Macam mana kita nak gunakan formula-formula yang kita dah belajar tadi. Okay, now we going to the economic order quantity first. You need to calculate the EOQ using formula method. So, first thing first, bila nak kira EOQ, tak kisah stock level ataupun formula method ataupun tabulation, you need to come out ataupun determine from the question what is the AD, what is the HC and how much the ordering cost. Now, I'm asking you how much the annual demand? Anyone? How much the annual demand from the question? 48,000. 48,000. How you get the 48,000? 4,000 darab 12. Yes. So kenapa kita kena darab dengan 12? Sebab dia nak dalam bentuk annually. So you pun darabkan dapat 48,000. Okay, so dia bagi tahu every month. Dia bagi dalam bentuk monthly. So you need to convert to the annual. Right? Then you have HC. HC.
Which one the holding cost? Anyone? How much the holding cost? Anyone? Jawab je. Salah tak apa. Mana satu? Holding cost je. RM3. Awni Azmi, good. RM3. So, dia punya storage dan dia punya running cost. So, would be RM3. Okay, so this is how you determine the HC. Sebab HC ni, dia nampak tak? Dia tak bagi tahu holding cost, dia tak bagi tahu ordering cost. So, you need to determine by your own. Right? So, DOC. How much the OC? OC, ordering cost. Anyone? How much the ordering cost? Berapa? Syamimi. Berapa ordering cost? Syamimi. Berapa ordering cost you? 500. Sabrina, good. 500. Okay. 500. Sebab dia tulis kat situ per order. This is the keywords dia. Kalau you nak cari ordering cost, dia mesti letak kat situ per order. Selalunya lah. Selalunya dia letak per order. So OC would be RM500. So bila you dah dapat ketiga-tiga item tu, kerja you just masukkan dekat dalam you punya formula. Formula dia adalah, ni kena hafal juga, 2 darab annual demand darab OC. OC 500. Bahagikan dengan HC. HC RM3. So punca kuasa 2 kan dia. Berapa you dapat? Masukkan dalam kalkulator, dapat berapa? Madam tunggu jawapan. Berapa? Anyone? Nurin ke? Nurin Balkis, berapa dapat? Kejap Miss nak kira. Okay, tengah kira. Good, good. Anis Nur Adira, Awni Azmi, good. Putri Nur Shasha, Sabrina, good. 4,000. Anyone lagi yang Madam nak sebutkan nama? Syamili, good. Christina, Syamili Christina. Yes, that is the answer. 4,000. So you know how to masukkan figure dekat dalam you punya calculator. Okay, so bila you punya test nanti, this is how you need to tunjukkan, show you punya calculation. So nanti markah akan diberikan berdasarkan you punya calculation tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat 8 kat situ. Bahagi 2 dapat 4. 4 markah. Dapat tick kat situ lah. Right? So you cousin good. Right? So you kena show the calculation, detailkan calculation tersebut. Seolah-olah madam ni tak tahu macam ni nak kira formula method. So you tunjukkan satu persatu. Right? Okay. So this is how you calculate the formula method. Now, we proceed to the reorder quantity. So again, you need to know what is the formula for reorder quantity. So what is the formula for reorder quantity? Anyone?
Apa formula untuk reorder quantity? Maximum, okay. Nombor 2. Maximum usage darab maximum lead time. How much the maximum usage? So you punya formula adalah maximum usage. Maximum usage how much? Nampak kat sini dia bagi tahu. Untuk stock level sebenarnya dia sangat direct question. Memang terang-terang dia bagi je terus. Cuma you kena hafal the formula sahaja. Okay? Maximum usage 4,500. Maximum lead time 3 weeks, 3 weeks. Okay, so untuk lead time ni you jangan convert tau. You jangan convert kepada monthly ke annually ke, tak payah. Ambil as it is. Kalau dia bagi tahu 4 to 5 week, ambil 4 ataupun 5. Okay, 3 to 6 week, ambil 3 ataupun 6. Macam tu. Tak payah nak convertkan dia. So sekarang ni kalau macam gini, maximum is 3 weeks. So you akan dapat terus 13,500 kg. Macam tu. Okay, darab je 4,500 dengan 3 dapat 13,500. Then we have maximum stock level. So what is the formula for maximum stock level? So what is the formula for maximum stock level? ROL, betul? ROL. Okay, apa? Tolak. Tolakkan dengan apa? Apa formula for maximum stock level? ROL tolak minimum usage darab minimum lead tambah EOQ. Okay. Tolak minimum usage darab minimum lead time. Minimum usage 1,500. Minimum lead time 2. Tambah EOQ. EOQ yang you kira tadi tu. Yang 4,000 you bagi jawapan kat madam tu. 4,000. So dapatlah jawapan 14,500 kg. It's very direct for straightforward punya soalan. You just determine from the question. Okay? Cuma you kena hafal formula. Kalau tak hafal formula memang tak dapat lah. Okay, ataupun kadang-kadang selalu student yang dia selalu buat mistake, dia tersilap maximum punya formula dengan minimum punya formula. Dia tertukar formula. So you kena cari what is the keyword for maximum. Maximum kena ada EOQ for example. Macam tu lah. Pandai-pandai lah you nak hafal So number 4. Minimum stock level. Minimum stock level again dia kena ada ROL juga 13,500. Tolakkan dengan average usage. Average. So how to calculate the average? Average usage, tengok betul-betul. 4,500 tambah 1,500 bahagi dengan 2. Ini average usage. Darabkan dengan average lead time. 2 tambah 3 bahagi 2. Macam tu. Okay, so this is how you calculate the minimum. Betul kan? Formula dia begitu. Minimum. ROL tolak average darab average lead time. Okay, so this is how you calculate. This is average. Average ni macam nak cari maximum tambah minimum bahagi 2. Maximum 4,500, minimum 1,500. Sama juga dengan lead time. Maximum lead time tambah minimum lead time bahagi dengan 2. Okay, so you akan dapat jawapan minimum 6,000. Kalau salah, tolong betulkan tolong tegur. Okay. Then after that, you kena calculate the average. Okay, average ni kalau you tengok dekat you punya nota, average ni dia ada 2 formula. Satu yang ada EOQ ni, this one. Satu yang tak ada EOQ. So dalam soal, bila kita nak gunakan ni? Bila nak guna EOQ, bila yang nak guna tak ada EOQ. So, yang EOQ ni bila soalan dah memang minta you cari EOQ at first, then you perlu gunakan yang ada EOQ ni. So jawapan untuk yang average ni dia akan jadi minimum 6,000
kan, tambah apa dia punya formula tadi? Madam pun tak hafal dah. Minimum stock level tambah EOQ bahagi 2. Okay, EOQ 4,000 bahagi 2. So this is how you calculate the average. So average would be 8,000 kg. So you gunakan EOQ sebab dekat atas ni kita dah ada EOQ. Kat atas ni ada EOQ. Kalau tak ada EOQ, you gunakan yang minimum tambah maksimum bahagi dengan 2. Maksudnya yang ni, minimum yang ni tambah maksimum yang ni bahagikan dengan 2. Bukan usage tau, bukan minimum usage dengan maximum usage, bukan. Minimum stock level tambah maximum stock level bahagi dengan 2. Itu maksud dia. Right, faham ke tak faham? Are you okay? Okay, good. Okay, kita dah towards the end dah. Right. So, itu saja untuk EOQ dan juga stock level. Okay. Madam dah explain regarding the theory part. Okay. Then we have discussed on the EOQ, formula method and tabulation method. Then we continue with the stock level. Kita ada 4 stock level. So we have done on discussion on these 4 stock level by referring past semester question December 2018. Okay, now kalau ada yang tak boleh nak berapa ataupun ada yang tertinggal ataupun yang tak boleh nak follow, madam boleh tengok nanti recording video ni untuk you tengok balik which part yang you tertinggal ataupun you tak berapa nak faham tadi. Okay, so apa yang you kena buat sekarang adalah you kena pastikan you buat another 3 set of past semester question. Okay, sekejap ya. Okay, tutup kejap. We have another 3 set of past semester question in the Google Classroom. Okay, so kita ada lagi 3 kan? Madam bagi 4. So again, madam harap you dah print out the past semester question. Okay, madam dah ada past semester question ni. So after raya break, make sure you bring all these past semester question, the compilation of notes and also the compilation of past semester question to the class. Yeah. Okay, so December 2018 we have done on this, December 2018. Then what you need to do is that you need to do an exercise on January 2018, December 2019 and also June 2019. Okay, so make sure you do the question. Okay, jangan ni you ada 3A, 3D, petang ni ada tutorial kan. Okay, mungkin lepas ni you ada kelas, so you tak boleh nak buat. So petang nanti masa tutorial tu terus je buat. Another 3 set of past semester question ni. Jangan tangguh kerja. Bila tangguh kerja, nanti dia akan bertimbun-timbun kerja tersebut. So this is what happened. Nanti bila lepas raya break, bila madam tanya mana jawapan you, tak buat. Jangan pula kata tertinggal lah apa benda. You have to make sure bila you nak register campus, you have to make sure you bring all the material yang berkaitan. Okay? So I really hope that you do the exercise sebab ini adalah paper calculation. Nak tak nak you have to do the calculation part on your own untuk pastikan you betul-betul faham ke tak apa yang madam dah explain. Kalau you tak buat, you akan dapat masalah nanti bila nak test. Okay? Are you okay with that? Okay? Right, good. Okay, so nanti you boleh tengok recording video ni untuk rujukan